Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tikulandirani ku program ineyi ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC, nthawi imene timakhala tikukambirana nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika mdziko muno, nchifukwa chakuti tizitsatira maso kuzimvetsa. Lero muli ndine Blessings Anache, ndikulandireni konse kumene muli nthawi imeneyi. Ndi nthawi zonse sitimakhala ndekha, ndimakhala ndithu ndi anthu angapo ma analyst athu kumene timakhala tikukambirana nawo nkhani zimenezi. Ndi mu studio muno ndili ndi Mr. George Kasakula. Tikulandirani Mr. Kasakula. Tathokoza kwambiri Blessings. Zikomo kwambiri. Zikomo. Komanso tili Mr. Humphrey Mvula. Tikulandirani Mr. Mvula. Zikomo kwambiri. Tathokoza. Komanso Mr. Kevin Mpekasambo. Tikulandirani Mr. Mpekasambo. Ndiyamika kwambiri. Zikomo kwambiri. Pali nkhani zimene ngapo zimene zachitika. Kwati mafuati imene tiyambe ni nkhani imene yokhuza kampeni. Patakale pano kampeni ili nkati. Tikudziwa kuti zipani zikuthamanga pa ground. Yes, taonapo kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wayendera pafupi pena pali ponse chigawo cha kumpoto. Yes. Kuyambira mamawa mpaka na madzulo, makhala kuyenda kumana ndi anthu, kucheza nawo, kumva mavuto awo, komanso kupanga sale kapena kuwafotokozera zimene akufuna adzapange mdziko muno, kapena zimene akuganiza kuti akufuna atakwaniritsa kuyambira September muno kufika mpaka na 2030. Taonapo amene ali running mate Vitumbi Kumumba nawonso akuthamanga kwambiri background. Tikapita ku zipani zinazi timafuna tione bwinobwino fati taona kuti ngati chipani cha Dpp mwa chitsanzo taona kuti meneko running mate awo ajenansa ndamene taonapo ntumalo angapa oneka kuti akuthamanga koma mpaka na pano kuti candidate wina weni wawo sakuwera bwinobwino poyera. Tinamva masiku awiri apitawa ena mwa anthu amene amayankhula mu nkhani za Ndale anafotokozanso madandaula kuti mazioneka ngati kuti makandidate ambiri sakutuluka bwinobwino kumaoneka kuti akupanga zotani. Ndiye tinamva chipani cha Dpp mkuzira kwa Malomba onena kuti ameneyo nthawi kwanatuluka padakali pano anyamata afe tizithamanga. Timafuata mwina kungomba mkota chabe pamene kampeni imene yayambira ndi imene zikuyendera zinthu ndimene ma candidates ndachikuli awo akuthamangira pa ground. Tiyambeni Mr. Kasakula. Nthawi ya kampeni chimene kumachitwa panga declare mpaka nameki kuti pano kampeni ndatsekula. Amachitwa kuonaizi kuti nzofunika munthu amene ufuna udindo wa public, kaya ndi ufuna president, kaya ufuna MP, kaya ufuna ukansala, nchofunikira kwambiri kuti upite ku anthu ukauze vision yawo. Fuka udindowu si udindo woti ni wakunyumba kwako, komanso ndi udindo wa dziko umene ufuna utenge. Ndipo ufunika kuti anthu aja kuvomera kuti yes tenga udindo uwapase plan yako. Uwauze kuti plan yanga ndi yakuti. Mukanisankha nzapanga zakuti. It means ndilamulo ndithu kuti ngati munthu ufuna candidate, ngati munthu ufuna udindo wa public, ufunika uchite campaign, uwauze anthu zimene ukufuna. That's why zipani zimachita manifesto. That's why zipani zimachita mpaka na mwambo tupanga launch manifesto. Ni mene zimene okhalira zinthu. Why? Because olo munthu ntchito ina iliyonse ukamafuna akulembe pamakhala interview. Sango kulemba ntchito kuti basi iweyo ungokutenga iwe bwera kuno pamakhala interview. Why interview? Because anthu ofuna ntchitoyo mmakhala kuti ndino ambiri amene muli qualifications ofuna ntchito makhala kuti ndino ambiri. So kuti apeze munthu wabwino amenena kuti akufunseni mafunso, muwauze vision yanu kuti mupanga add value bwanji. That's why zimafunika ukapanga campaign. The tragedy is that Dpp aganzira Malawi ndi anthu opusa kuti iwo angapange feature candidate yo sali fiti foti adakula ndi Ukalamba ali matenda ambiri wa Ukalamba munthu ndeti thupira gonja mafupa saugwira bwino. Nthawi zinasolo mmutumu sukumbukira zinthu, nthawi zinawo kuti apa msana uwawa nyamakazi chani, you slow down. That's why Nkhalamba sizigwiritsa ntchito. Timapanga take over ana usamala Nkhalamba. Dpp thinks kuti katene kuti Peter Mutharika thinks kuti amala ndi opusa kuti iye akuzima kukhala ku nyumba because ndi Ukalamba. Not a fault of his basi ntayata. Then Amalawi adzangodzuka pa 16 September basi boom tasankha Peter Mutharika kuti ndiye president. Why? Because he has the name of Mutharika. And so he has proven leadership.
sizikhala choncho. Mutharika is not fit. Ndipo Amalawi, let's be serious. I mean, ngati Mutharika aupanga front anthu ena to do campaign. Kuna wina angapanga front. Actually, what he's doing, he's just showing how things can be. If he can be elected, what it means that actually azachitoonjeza tsopano kuti ndasankhidwa ndiye panopa adzadisesundira anthu enawo. But the question is, anthu enawo sanapite pa ballot ngati president fire. Why they not on ballot as presidential candidate? Ngati afuna president. And as Malawians, we will not hold them accountable. The other person kufuna while he's sleeping because of old age. Is that what Malawians? The fact that I'm going to campaign, what makes us think kuti uza great president? Chino president is very hectic. For example, Perere azgaendera Galimot, like he did by Jamba, kuti basu khala Galimot. He's supposed to He's supposed to stay long day, for example, 6 July. President the whole day will stay here. President. There's a great charge. Agarandira my diplomats ku State House. Kukhala zolongo sok sanga kapanga speneso. Ndiri azikapanga delegate. Just like he's delegating. Anakanika even upira ukapanga launch manifesto yawo ku Mount Sochi. My point is, if he's doing these things now, as a candidate, what it means that government will also be run by those people. Now, should we send Mutharika to State House because probably there is a better bed in State House than his own in Gumangochi? That we should just be looking after him without him working. Because essentially, what it means is that with our taxes, when he's not paying back, you have got to offer a service. I've got to offer a service of Director General. In return, MBC pays me a salary every month without fail. It's not a free salary. I'm supposed to work. So what about a president? Amalawi, let's be serious. I would prove leadership. Which prove leadership as the Mutharika display in this country? That they can show it's proof leadership. He has not given us any plan. He has not promised anything. He just said proof leadership. When did he provide proof leadership? The Mutharikas, including Bingwa Mutharika and Peter Mutharika, have just taken from this country without giving back. And this I can say, Masomu Gwa, Bingwa Mutharika, Ause Mutendere, and his brother, the one that is a candidate for Dpp, they have taken more from this country than they have given. This Peter Mutharika, we know he was abroad. He was not paying tax in this country. He was abroad for many years. He only came here, Zitagoma Zajimene. Ajimene, Aviringa Muluzi, Ndiavula, Ndiavula, Ala Daboma, Roshi Dragampeni, Amuluzi, Mpagana Muluzi, Drabata Tomao, at the expense of his own body. Until now, he has not recovered from he will never recover. Ada Viringa, then that's when he came. Viringa, Arapusisa, Amuluzi, Namvula, Nanzao. About the program UDF. Another man, Juga. That's when the Mutharika came here to settle. And I figured out who State House here long. People said, President, you State House. State House. Zomanga Amalawi. Kamuzu. Zomanga Kamuzu. Nimisongo ya Amalawi. And I figured out from that point, everything about them has been paid by the state, by taxpayers, by Malawians. Without investing anything. Today, he wants to be a current president. His old age, we should be the ones looking after him. We're not looking after him as former president.
but he wants to bed like State House. Now, as Malawians, are we serious? And the few times that it comes out, Zoipa, the tribalism, regionalism, the DPP is getting currency. I heard Jenny Answer saying it also. I think you can live with that. Is a child southern region. It is horses, so, what should people are willing we think? Could it be DPP? Is that the sources of can they go to Longa than the anti-campaign? Because he got counted in front of that. But you have said you are going to damage the Longway. Mutharika in sources of Branta. When the Longway is headquarters, the Longway is the capital city. So, why do you want our votes? Your aim is to damage the Longway. Central region. Your aim is to damage the Central region. That's regionalism. That's tribalism. Typical of this old man. That's how they ruled themselves. It was regional. Regionalism, tribalism, and they're saying it without shame. Because that's what they're going to do. It's the capital city. Quota system. It's quota system. It's the same thing. Some quota systems. So the question is, should we really give power to such a group and elect him to the South Banga campaign? He has promised nothing. Have we heard? Has he promised anything in this country? They are strong on economy. Have they promised anything on the economy? Nothing. There's no plan. There was nothing. Their leader is sleeping. While somebody is busy touring the whole northern region, he wasn't gone. And they think Malawians are going to reward the whole unless Malawians are mad too. We're going to see the people. The fund of Brenda Amvula. Yeah. Amvula dana kuviningani. Anati severa juga. Oh. Chabwino. Neno comment yanu kayotani Mr. Mvula on a serious note. Mankani ya mwambamina nankulira Mr. Ndira nkulapo kuti inde subano kosa pafupi 1 month 35 days kuti kukhala chisankho ndizoona ena advancewo atamanga koma effectively amene atamanga with a document yonesa kuti tipite mina ndacho osati mwina achakwera anapanga launch manifesto yawo anapita nayo ku southern region kuchikwawa anapita nayo ku eastern region kumangochi nazapita kuzuzu kuka central region manambira kukauza kumeneko kuti ine ndine manifesto ndifuna ndibwerere ndipitirize pamene ndafe ndili pano kuti ndikhaleso another 5 years aforokoza zimene achita ndi nkhani ya siku lina kuti ndi zinthu zambiri in various areas then aninaso zimene akufuna kuti apitirize kuchita going forward le zaka zikubwerazi ena nda Mai Joyce Banda amene anabwera katika chiwiri na osa kutamanga anena zimene angachita then ena amene kuti apange present anali bambo Professor Mutharika sana ate kupanga present manifesto yawo kumansochi adapera kupita komanso rwale yoyamba yopanga present kuchiguruguru na oso anabwera anapanga present wanalankhula sana pange present analankhula mu ali mkale moto chi kemondo sana tsike sipano malamulo Malawi constitution ya Malawi imanena kuti mumavotera president tamene mamvotera kumakhala zina running mate zina running mate si kuti kumakhala president nkope chache running mate malamulo athu a constitution imanena kuti running mate ndi munthu amene amagwira ntchito yotumidwa ndi president alibe mphamvu basically ndi messenger basi ndimalankhula chipolongo chachi yawo amati anduvine mwinye munthu basi ongotumidwa alibe mphamvu tsono posakhala ndi mphamvu sizingakhale chooneka simaoneka bwino and josayenera is out of convention kuti running mate
akapange president manifesto ya president kuti ine ndisangene ngaya president katacha iwo Mutharika kuti anene kuti ine ndifuna mundivotere chifukwa chanabwerana ndi isi ndiye mumutuma munthu wina akuthawa chani sakusifuna kuzipanga committee kuti ine ndikufuna isi chifukwa manifesto yoti anapanga prevent a vice president amagalasi is a non-issue. In the document imene anapanga limodzi koma the fact that anakana kupanga president ndi kuti mwina akukana responsibility accountability azanena ma ine zimenezi anakananso lale yawo kuti azakhalepo kuti mwina azalankhule palarepo manifesto yomweyo to talk to Malawians sanabwere akadzagwira ntchito so kuti ambagwira ntchito atasankha ndi kuti ife tikufuna iwo Amalawi azafuna iwo sazafuna vice president sazafuna magalasi a vice president azangokhala munthu amene alipo sizafuna a second vice president anthu anatusa mawu achipongwe amati mphatika umbuyo sazafuna ajana kuti azakhale ndi mphamvu akamanena kuti zakhala ndi mphamvu asazitenga kuti because the constitution does not give power to a vice president. No power. Does not give power to a second vice president. Not even a job function. Not even a responsibility. Kuti uzakhala ndi chakuti ngatanga apase unduna kuti aziri position yawo izilemererako not prerogative ya president. And what it means ndikwizani ndi George ponena kuti mwina afuna atipusise kuti mwangoza atasankha kukhala president ndi kuti azayendesa chilo ndamene akutamanga pano. Yes. Amena kutamanga. Yes, of course. Because the ndamene azayendesa chilo, which will be a serious breach of our constitutional order. Ndizabwera zomwe Amalawi anawakanira 2020 kuti ayi anthu awo amene line up yanui njosakhala bwino. So ndikuona kuti Mutharika akakhala kuti akukhala di contender weniweni akufuna di president atuluke azungulire Amalawi akagulitse manifesto awakauza Amalawi komanso Amalawi amene akukonzekera chisankho asavomere mtsogoleri amene sawafikira amene saonana naye. I was very happy to hear achinyamata akuzuzu akunena kuti Mutharika akafuna voti yathu abwere konkuno. That is what everybody should be demanding. And for Jenny answer, ndajana simple advice. You see a president at DPP. You are not on the ballot. You will not be on the ballot. You are not one of the approved names of presidential candidates. Ballot. So yes, you will be trying to pretend that you are doing it in the name of Mutharika. But look, we want Mutharika to come. You know, you are a supporting artist. What you want to but you have mwini wake as a president. This country recognizes a president as the person amene angavoteredwe. So that's the first part. Kwinako ndinamva aku Jenny akulankhula zoti to the effect kuti ayi ine zimene zinachitika zobera chisankho zija iwo amazoona ngati kuti anthu anangodana nawo. So mwina ine namva chisoni kwambiri. I thought somebody who went through that experience should be asking for forgiveness. Yeah. To say kuti don't treat me, don't take me in the image of what happened that time. This is a different job. Panopo inesindekala kusogoro ndikhala osatira because their value yawina aliyense amene ali running mate panopo olanga zakhale vice president is kuti azathandizira president. He or she will not be his own persona kuti azayenda atanga bonena kuti ine ndine wakuti expecting too much. And kulankhula zambiri ndikumene timaona anthu ambiri amaposhola kupezeka kuti amapezeka kuti akupanga zinthu zakhala bwinobwino. So jenansa zena zolankhula zimakhala zakhala bwinobwino. Ndipenyere nkhondo inde mulungu ndipenyere nkhondo. I think God is for everybody. Mulungu usandasankhe kuti ine
pon regenants and in bishop, therefore God will fight for me only. Si George, to everybody, Jaguera has got God. The Eswa Kumtandiza, Joyce Banda has got God. Then we not say Murunga Kumtandiza. So don't sentimentalize it, because the carrying at the winner is the Kukarazan to the winner. And also don't show things good in the winner Mafumu, and I mean, Achikari Rujanga, or very Makara dangerous because Muma Kram Wapagachiteze and Raja. There will be life after the election. So how will those people come into the system? Supposing rules, they are Raja Azabangabanji, Musa Ononge and Kuti Kusogoroko, Azabezeke, Ukara part of the society which is ongoing beyond the 16th September. I think Mama Mene and Development Korea China so the Kulena Kuti campaign is issue based. In the paper Zanga ko DPP or Chipanicha DPP, they must be able to not just to mention issues. Kongo chura zindu and the kuzi Congolesa zindu zija. Aye, if you mention an item as an activity or a pillar for your future government, explain how are you going to do it? Because you come from a background. If you're talking about proven leadership, the proven leadership we know is there was a lot of corruption during that period. Mabanga falsify my documents. Ukatenga ngongore kuchoka kwa Exim Bank kusapanga cover ngati in the import cover. Maka atambiri amena zanu matenga machita kulozana polemba chitu. Tribalism. As a result, mabeze kutusopano mungu lemba antu akwano. Without going through when I interview. Yeah. Because the difference now is that people must contest. So amatenga and when ama qualification now was a carabino. Ina jamata somaje go ngati manage. Kuli antu amene anaro system. I'm very sure I'm carrying bomb. I mean I ndima invest ongo di opeka hotel Jerusalem. Even after a law was passed, which is into some bank use za udokota my PhD. To kukaka mirabe is means my title manager because it makes us look very nice. So yeah, that's how we remember the past. But as in Mozambique is meant to kumbuka nazo. And Adubere comes up and says something about DPP. You all up in arms against the young man Adubere. Adubere is on 2019 and Africa campaign. Yes. Yeka, let's be honest. Anatamangana yeka campaign. Yeka. Abwana Peter anatuka katatukoka. So we must remember. So it's a current team because now this person has become objective, not mercenary. No, he's not mercenary. If you come around we're not mercenaries. We are being objective. If you have good facts that contradict what you have, come up with those facts and say, I mean, we are prepared to apologize. I think so far, because you have not come up with contrary views. Chabwino, no, tathokoza kwambiri Mr. Mvula, Mr. Mpekasambo kwa kanthawi tali mukumvetsera. Mfundo imene mwina Mungu auza Malawi ndiziti paona kuya imene mwamvera kuchokera kwa akuluakulu awiriwa tikamakamba nkhani ya kampeni limene ikwenda padakali pano ndize pano. Ndi zinthu zitatu zoti ndikamba. Chabwino. Choyamba zinthu 4. Oho. Choyamba ndinali ndichidwi kuona zimene mmene wayendera president wa dziko lino kumpoto. Zinthu zochititsa chidwi kwambiri. Kwa nthawi yoyamba president ukagona kuchitipa zochititsa chidwi. Ndiye ndikumvasa kuti kumene anagona akuti anthu abukiratu kuti nawonso akagone lumwiti Yomayo ndiye munthu ampatsa business. Zosangalatsa kwambiri. Zinali zinthu zochititsa chidwi kwambiri. Kuchoka kumene ukagona so ukaronga no sitting president has behaved like this. Ndi mbiri imeneyoyo anthu akukaronga akudabwira kudaba kuti unoko president wa dziko akagone kuno. Zinthu zochititsa chidwi. Kutanthauza kuti ma business tourism chat anthu amene ajawa panga ndalama. Komanso ndikamaona mmene akumachitira kampeni yawo sinaonepo munthu akutukwanidwa kapena akunyozedwa.
akufotokoza kumapanga engage mafumu atsogoleri osiyanasiyana kubwera kufotokoza maganizo awo kufotokozanso zimene akufuna nachita chidwi kunkhotakota George akuti mfumu ina ikunena kuti dziko lino lione kukhala ndi slogan ya dziko. It's a very important topic. It's a very important topic yoti tikambirane dziko munomo. We need to have a slogan as Malawians. It's one slogan. We don't have a slogan. Okay. So zinthu zochititsa chidwi zimene zikumachitika. Kubwera ku nkhani yanu George kale padali film inakere ngati awo absent without leave. Mwaito? Awo. Awo amanthauza absent without leave. It's a serious offense in the army. It's a serious offense in the army. But it's also a serious and dangerous political offense. Politics is about perception. Absent without leave in politics is distraction. Self-destruction. Chifukwa perception yosonga yopanga create poruma ena sizingatheki. Koma sindikudabwa. Chifukwa kuti mukumbukira nkhani mdziko muno chiyamvire nikuona nkhope yapita Mutharika. Absent without leave wachitika kangapo konse. Ndipo amachitika pokhapokhapo zinthu zikatentha. Zinthu zikati zathina Mutharika saoneka. Zinthu zikati zathina kumbali yawo Mutharika saoneka amakabisa. Pano pomwe tikhoza kumvetsetsa kuti poti mwina akula iti? Akula. Koma sikuti nchachilendo ichichi. Professor Peter Mutharika runs away from problems. Nthawi ya academic freedom, Professor Mutharika anachoka mdziko muno mukakhala ku America. Ngati mumbuke. Adachoka mdziko muno ali Minister of Education? Yes. Anachoka mdziko muno. Atabwera kwa afusa atanena kuti I am not the solution to that problem. Yet he was Minister of Education. Ali Minister of Justice, he behaved the same way. Ina nkata nyanyala, ina nkata tani, anapita kwa America. Ali Minister of Justice. You remember that? Nthawi ya campaign alindi atupere muluzi. Apita Mutharika anangopanga misonkhano itatu. He was inside. Nthawi ya campaign umakhala zinthu zatentha where you need rigorous movement. Kudzuka mawa ukajigima kunthalire kubwerera, kudzuka mawa uthamanga upita ku misuku kubwerera. Yeah, misuku anthalire same day. Rigorous action. Presence, avail yourself. Imene ya Mutharika amaithawa. Koma pankhani yothawa ndimaona ngatiso mwina kumakhala kusafuna kukumana pafupi ndi wanthu. Ngati mujama chitira achokwera kuti akumane ndi munthu wolumala agwade ampatse moni, which is in our culture, isn't it? Akoza kugwa. Mwanipesa ndimaona ngati safuna kuti adziyandikana ndi anthu. Ndimaona ngati safuna Mutharika. Mukumbukira adakulira kuja papaja. Ndikufusa adakulira kuja kuja. Ndeni muona ngati pena pake safuna magwirana manja ndi wanthu. Kuli mna zima apowa. Kuli mna kumanena anthu okalamba amayi acheze nawo shekana nawo manja chani kuti akambena onkhani ndimaona ngati safuna. Chifukwa why not avail yourself? We have said it now and again. He is not fit. Pompa na rinyoza panjamba. Hey, mukumandinyoza ine. Tukunyoza chani? Tukunena zona, your former president, it's true. Muna berapo kisankho ndi chipani chani, it's true. Akota dani, sif. Tukunena sopa nuti mwakula, it's true. Mwakula. So mwakana wenda. Akana waruka. So the danger of this thing is kuti tivotera yosa chidziwa. Tifuba yosa vina. Tukudzigulira mavuto. Tukudzigulira mavuto. Kachiwiri ndidakamba nthawi nake kuti jijiri mupanga ndamekiwe simupindula pokali konse. Zimene zichitikadi sanapindule pokali konse. Panonso ndofuna ndachenjeze. Zoti kampeni iliyonse mudzikhale omatu kwa anthu.
simupindula kalikonse. Simupindula kalikonse. If you see problems in this country, give solutions. Bring solutions. Mubweretse mayankho kuti mudzatani. Chifukwa chake nachi. Chilungamo chenicheni cha mmene DPP yayendera kuchoka mmene adavungizira mvula ndanzawo Dr. Muluzi kuwathawa atapanga kena kalikonse. Chilungamo chenicheni chakuti dziko lino lifuna Malawi alembe seko yaing'ono nkulemba so seko ina yaikulu. Mwandimvetsa ndikufuna ndiulule kuti ndi chifukwa chani anthu a DPP amakwanitsa kuwapusitsa Malawi. Mukalemba kaseko kang'ono nkulemba kaseko yaikulu kunjako, mudziwe kuti seko yankati ndi mmene muli zinthu zimene zimayendetsa dziko. Mwandimvetsa ma business, ma banki, nkhani za ulimi zikuluzikulu. Mwandimvetsa ma shop, ma grocery amene malo, nkhani za malo, ma company zili mkati kaseko kang'ono mkati mmene muchoka 1964 kufika lero kufika 1994 Amalawi anali mkatimu. Kaseko yang'ono yali pakati. Amalawi anali mkatimu chifukwa tinali nzathu zimene zili mmenemo. Lero anthu amene ali mmenemo sa Malawi. Seko yankatimu. They are not Malawians. Amene ali mmenemo siya mabusiness achitika mmenemo profit yake si ubwera kwa Malawi. Tikungoja nyenyesa zokha. Malawi were pushed out from 1994 out of the main circle. Ndi chifukwa chake lero tikumavutika. Akhoza kukweza, akhoza kubisa sugar, kukweza cement, kukweza chani. Ndi chifukwa chake tikuvutika because sili nkati. Tonsefe tinakankhira kunja. Kwa seko iyi ndipo ndi kunja kwa seko imene iyi. Tili mu seko yaikulu ija. Mwandimvetsa. Ndiye chifukwa tili kuseko ku sitizo zimene zimachitika nkatimu. Mwandimvetsa. Okhawa anthu amene amakhala kuti ndi amphamvu ndi pandale mwakuti ndi amene amathawupira mkati muja kukapita nawo anthu ali nkati choti tipatseni 10 billion, tipatseni chakuti ife tikupatsani chakuti, tipatseni chakuti ife apanopa kwezani simenti tikufuna kuti awawa adanena awawa akulamulawo iniyo mukweza simenti anthu ali kunja awatani akwiya. Mwandimvetsa izizi ndi chifukwa chake chifukwa Amalawi ambiri sakudziwa kuti ali kunja. Amene amakalowa mkatimu ndi anthu okhawa amene amamvana nawo anthu amene wawo. That's how DPP has managed to fool Malawians. Ndipo lero as I speak, lero mamitingi amene wawo akumana kuliwonde. Statement imene ndimafuna nene kuti adziwe kuti anthu akudziwa kumene mukumakumana nkumakambirana zofuna osakaza dziko lino. Mwandimvetsa izi ndaneneranji ndanena chifukwa chakuti chisankho ichi would define ngati Amalawi ambiri alowedi zitseko zimene akapanga attempt to kutachikwera kuti atsegule tilowe seko imene yankati ngati zitsekukeni. Ndikutanthauza chani? Ponena kuti tiyambe kugula mafuta through G2G achakwera afuna Amalawi alowe mkatimu. Mwandimvetsa. Ponena kuti makosana tenti tutsenso admark akufuna kuti Malawi alowe museko yankatimu mmene machitika zinthu. Makosana nkhani ya fertilizer iyi no tenti tipeze njira ino yopezera fertilizer uchi izi sizisani akufunitsitsa kuti atsegule zitseko Amalawi alowe museko yankati mmene machitika zinthu. Mwandimvetsa. Tsekani kayerekera makosana siti kupindula zimezi tikonzeka malamulo tipange kampani yoti akufunitsitsa kuti Amalawi alowe nkati mmene machitika zinthu mwa dziko la dziko lino. Tenti ambitsenso ma mega farms. Dr. Chakwera is trying to open doors kuti Amalawi alowe museko imene machitika zinthu. Ndiye phokoso lonse mukulimvali anthu ali mkatimu ayamba kumva kutentha. Mwandimvetsa. Ayamba kumva kutentha anthu amene wauthenga aumva kuti makosana anthu awafuna atitulutse muno. Ndifa kuti tikakumane ndi ajawa amene amatulula kuti zikhala mutacha tizikhala mkati muno tizingolibera dzikoli. Nkhondo yayambika ya shugayi akufuna kuti anthu alowe mmene sizingatheke the whole company
sukoma ine sinema chitoso kuti rovo imene jere maizo linali sukoma sizingatheka kuti sukoma o distributor o sugar Malawi nkhala modzeka so sambeka business. A lot of Malawians are struggling to find business. What do you do? Madula iwe tenga modzeka. Why? And Malawians were clapping hands. We are clapping hands. Tukudana ndi munthu amene afuna atilowetse mkati mweni pamene tinali kunyatayeta. We can't control prices. We can't feed ourselves. We can't even meal our own ufa. All the companies are not tenga. Malo onse kutenga. I should give you an example. Limbi Business Hub is owned by how many people? Blacks? No. Area 2, how many people? Blacks? No. That's where the center of things. Production, how many blacks are doing production in this country? Nobody. We cannot win back our economy if we allow to stay outside of the circle where things are happening. So Izizi Chisankoiji defines whether Malawi will now start rising or not. Chisankoiji didn't have tiro wadi nkatimo kodi tiyambadi kupindula kuchokera ku migodi yathu kodi tiyambadi ku adi makija iyambadi kuthamanga ngati mene mathamangira mukuti pesema kuti ma mega farms wazithandizadi kuti chimankhani ya njala tisiye muno. Can you imagine how many times has governments invested in agriculture zindrama zambiri fertilizer koma amene amakakulanda ndana kusesa chimanga malemu the Malawi ine makhania yeah. These are signs that we are not inside the circle. Umumu muni makatero zamani akunenedwa aja amakamba aja amumbarandi. Those are the things that tuyenera kumambetsetsa Malawi for kulipo mamenyana osadzoti alipo wina wake amene amakatanga nkhonde jankatimo kumadzagawira kuno kuti dzingotibulana mangotibulana pamene anthu kumene kudyedwa nofu ndi nkati ife tilipunja ife tudya mafumu koma aina nthaka chidachitika ndi chani. Ndiye tisamale kutukwanizana tomangotukwanizana kumangotukwana ino anthu afuna ma solutions tanina plan imwe mufuna kubwera nayo zijawo kamba chochi osaforokosa chifukwa chani maso awo sali pa Malawi, maso awo akuyang'ana anthu achali mkati aja ife tilowe kuti tizikajani magaya amene ajawo pamene winayo akuti no, those guys must come out of the circle. That circle belongs to Malawians. This circle belongs to Malawians. This circle yankati osati Malawi akhale kunjaya manimvetsaka ine mafuta ndibweretsa muno ochepa mtengo ndidzikagula kumene amakagulako kaya mutematema kaya mutani koma ndikwanitsa wayamba kubweretsa mafuta fertilizer aso apa ngechimodzimodzi sugar aso ndiwe ayamba kutsiyatsira masipatala cement we amabisabisa ndiyusa kumutsira masipatala. They want Malawians to get inside tirowe nkati mmene mumu tidzikapanga zisankho mmenemo tidzikapanga ziganizo chisankho chake chimenechi andi tikuyenera kusamala kuvota osatengera kuti palika ulupena pake koma tidziwe palibe mankhwala amene amatsekemera ndipo palibe nthenda imene sibweretsa ululu. Ndathokoza kwambiri Mr. Ndale. Ndizikoma kwambiri. Program ine ndi ya TV chokera kuno ku MBC ndipo tili ndi akuluakulu atatu amenewa ndipo tikuyambira na nkhani zosiyanasiyana padakali pano tangoyambapo tifa tipite kumapeto kwa nkhani imeneyi ndifuna mwina machitule kwambiri tipite nkhani inatitero timafuna kuti pali nkhani imene zakhala anthu akambirana taona masamba mchezo misonkhano yochitika padakali pano tidakali pa nkhani za ndale zomwezi taona kuti nayenso wachuli kwa mtsogoleri dziko lino wakangalika kwambiri tikayang'ana zimene zochitika kunjaku timafuna kuti mwina timve kuti inu ndemanga yanu ndiyotani pa zimene zochitika padakali pano kunjaku pakati pa mwina wachuli kwa mtsogoleri dziko lino ndi misonkhano imene akupanga kudzera ku chipani chawo. Tiyambe ndi misakasakula koma tikatere tikha kuti timalizanso ifesi ndibwereranso kwa inu koma ndikupasani mpata kuti muyankhuliretu chabwino mwina poyamba sitapita kumeneko ndichite kukhuludi nkhani ya Mutharika ija chabwino njonena kuti Amalawi tichenjere
ziona mpeka supposition amalawi tichenjere zambiri zikukambidwa ndipo zinenedwa mabodza ambirimbiri akunenedwa tikachita masewera tigwira pasi usiku uja kale tili kumudzi timadya sima ngene timajera pa nthawi napacha usiku ndiye munthu muru kugwire pamene pali mbali ya ndiwo ukasusa basi ndiye ukugwira basi muru kugwire pa nthuli ya nyama pisi ya nyama ukugwira basi tikata masera tisiya nthuli tigwira basi ena mari kurumidwa nkhaliri pa moto exactly tiponya nayo basi tikata masera tikoya nawo basi kagule pala fini efa zambiri zuchitika mabodza akuchitika zimene panga DPP is broad daylight fraud akupanga fraud and Malawi we are going along imweyo ngati Mutharika sakutuluka pano nthawi ya kampeni pamene Afrika anyengerera Malawi kuti ampase mavoti zimene zakulephera not because sakufuna make no mistake because people think that Mutharika sakufuna he is weak sidala yayi he is unable he can't he akozola kulazi tubagamwa koma action uraba action alibe pavu masolo kuyankhula pa mayiwala ya kumayiwala tupira foka tupira kwima tisabange zimenezo uyu Ndale tumdaye sabange chibwana chimenezo undaye tumdaye nosathandiza asanamize iyi if he can't come to us and tell us what he's going to do then we shouldn't give him our vote otherwise don't go opposite we'll be a laughing stock in the world it will be like a world's first. Could you have a candidate that doesn't even campaign, then he's to get voted? Who does that? Where does that happen? In the first place, he shouldn't have become a candidate. Because candidate, you're supposed to go a president to be sued. That's how it is supposed to be. What does he do instead? He's sending Jenny answer. The same Jenny answer to cover with us. You may Jenny answer along 2019. Madando, Dpex is the one that is sending. Zona, Amalawi, Ifeo, Tiforem Mutharika, should go to Jenny answer the other president. Jenny answer, president of this country. Seriously speaking. Jenny answer, public enemy number one. Actually, somebody was telling me, and what did we do? If they're out of government today, they should blame Jenny answer. Is the one that anapanga final blow. Managed to say, is he? It was her for messing up the election. That's the person that beat Mutharika wants to rather carry president what's going because here he's sickly, he's frail, he's what, he can't move. This country was set on fire. Yes, this country was set on fire. Set on fire. What arrogance is that? What arrogance is that you can think public enemy number one, they will pass one who delegate. Let's not accept this nonsense. Jenny Ansah cannot become president of this country. She's a messy. She presided over a worst election in this country. Anonongesa zinthu ma demonstrations zilizonongeka dzikomo people were angry ndalama zaboma uvota kawiri zinonongeka. That's the person that should say as a president. No, let's not do that. Mwakabangani ya amaiko usi kuti pakati pa akangalika kunena zinthu zambirimbiri za boma kuli corruption kuli chani fuso limene wina wakana fusa ine ndifusaso limene amarefrika tizifusa chifukwa Malawi andale amatenga ndifanthu opusa andale ambiri including amaiko osiwo amatenga Malawi ngati anthu opusa iwo ochenjera that today he can be black at the switch of electricity he becomes white and Malawians zingotsatira kumasekerera zimenezo. Fuso limene amaiko osafunika ayankhe lakuti kodi akanakhala kuti iwowo apresident awatenga mukhala alignment wawo bweza akutchula anzawo mbava ayankhe fuso limene auza Malawi ni one of Israelis auze kuti yesi nkanapanga
If the answer is no, then he is not sincere. He's dishonest. He's just being clever for nothing. He's trying to be clever when we can see this is not really genuine. This is just bitterness. The president amenotenga running modimods. And amenotenga running medi amene awuti he can compliment him and bring more votes to the ticket. That's what each and every candidate in the world does. Kadi Trump, kadi Ndale, akamasanga running mate. Amanena kuti amene abwesa chani pa ticket. Amangana kula achokera kuti ali maphunziro anji. Nanga track record yake ni yotani. Ability yake ni yotani. Kodi nikambweretsa, who am I bringing? Then he settles on one. Ewa am I going to atenge? That's not the way to behave. If he thinks kuti mboma muli umbava, corruption, abide ku ACB, or achule muntu amene ali corrupt you. I was just saying kuti anthu muli corrupt, muntu mmene muli mbava, zimangidwa, zitani. It's childishness. It's a theater. Now, Malawi is not a theater stage. It's not a drama stage. Malawi want serious things, want serious discussions. If people have issues, they let them bring evidence. For Malawi, it's for Busa. Or this is evidence to Zosatandiza, because we know this is frustration, this is bitterness. This is badly taking rejection. And it's not really rejection. Rejection could maybe they will lie. He was never in contention as far as we are concerned, as far as the president is concerned. He was never in contention. And they should have known that the earlier the better and be happy with it. This is ingratitude. Because if there's a person that Michael Usi will forever thank, together with his family, not just him, but together with his family, is President Akatswiri. Pompatsa ulemu kumusankha kuti akhale vice president after ngozi ya malemu Saulo Sichilima. Akatopatsa Kaliati, akanatopatsa Akambara, Tumbuka. That decision inamusintha moyo wake. Mwina avogoma mfaka mwina awukwiya. But muntu wanzeru umaona kuti ichichi chanisintha moyo wanga and kuti nisinthe chifukwa cha uyo ameneyo suma munyoza under any circumstances. Suma munyoza. Foma kuti uyu ananisintha moyo wanga. Anaoganiza kuti uyu akhale mwakuti nkuzichita zimene zonso ananisintha moyo wanga. Ndeni mati uthokoza muntu, gratitude. Because there is tomorrow. Kuyamika. Kusayamika kumaoneka kwa fashion. Arrogance and bitterness, it is fashionable. People are praising you, people are supporting you. People love theater, people love entertainment, people love gossip, people love zogamba zathu. I told you guys about the good. I'll be out, talk to shop right. People will talk. This is Wakuza, when I saw the Bekani, they will talk. So, when I was the champion. There's tomorrow, my friend. There's tomorrow. Shisango Zita. But 16 September, take a voter, Zita. There's tomorrow that you might think about. You don't know what comes tomorrow. That's why Muntu uzitokoza. Amene ukuchita chabwino. Iwo ajamoyo wawo suzakhala chimodzimodzi. Azakhala panopa, azakhala after 16 September, azakhala a former vice president. Kuliko sadapite a former vice president. Zigo, as state, will look after him by his death. And that happened because of Ajawera. Because of Ajawera. Him and his family will never be the same. As Utogoza Kofunika. Komaso, Muntu, Sunamango Trazins, what will be on board. When opening on board. Could SCB, Akosuka Berega on board, Gadi, Aunasona, Penabake, Padi, we know how to Bava Boma. But I mean, I will get a Gombaf. If you speak of Gombava, but we're not good. Bungo, Mango, this is also open down bone into Gulawaso. Because it's like politics. That's what we want at this moment. That's not what we want. That's what we want. He's a candidate. Let him tell Malawians what he himself is going to do. What is his plan? Second president.
So he'll be on the ballot. Other than kumuna kubango nyoza. On the 16th, tikalo ambuthi, tikayipeza nkhope yawo. Why should me, when I enter that booth, vote for him? I'm not going to vote for him because he's just yapping about this, about that. I'm going to vote for him if I think kuti aenda ability yosintha moyo wanga, yosintha dziko lino, kuti lilepa tsogolo, ngati mene apangira chawera. But since I've voted because he's yapping. Since I've voted because of that, he should say why Malawi should vote for him. Other than just attacking others. Other than showing bitterness. More importantly, as a kala tokoza nkofunika. Munthu amene ukupangira chinthu chabwino. Uzituzikomo. Ora kauri mngoyo, berabage wabinda zinthu. Umakamuzira kuchipse. Ayimene lubaja sinna chitebwino bacha. Koma sali kugulu, aja, uzoti uyu namene alipasa chakuti. Sibwino chocho. So ine ndiapempe, amaiko osi motseka unyanga lupeyata, azikhala munthu othokoza, ndomanga omaliza. If there's something that he must take from what I'm saying, nkuonera kuti azikhala munthu othokoza, kuthokoza nkofunika. Moyo wawo udasintha chifukwa cha a president. Komanso ulemuso ndofunika kwa anthu amene akuthandiza munthu. Famene udabambo wako na mayako ngara kuthandiza. Akusintha moyo wako. A fundamental change, not just a small change. Title this. A fundamental change. Your life has forever changed. Munthu amene akuzisana zozo ufunika kumthokoza. Faka latho sankhatu ene kokuja kuiti a president was at liberty even usankhawo ku MCP. Unaona kuti Catherine Hala ukhala vice president. Nobody, people don't go, koma state asankha basi. Malamulo amalero anasankha yo azithokoza. Mwina ndisire bomba. Ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Mr. Mvula, mumaliza bwanji. Ineyo zimene nkwakasakura zambiri zanigula ntima mwina asonikana kwa zambiri zomwezo. Chabwino. Ndakhala wodabwa kwambiri wozizwa kuti 2 weeks now Michael Usi akumapanga bro hot and cold, akumapanga zinthu zodabwisa. Ndinanena nthawi ina kuti kwena kupitako zikhala bwino, kwena zapanga announce kuti ndipanga chipani changa ali mboma momwemo. Ndinaona kuti kusopano zitavuta ku UTM kuja. Ndimayesa kuti mwina sana ime ku UTM pongokhala ndi mtima woti ayi let's see it or ndithandiza chakwera omwewo. Ndi atamba kulankhula kuti mboma mulikatangale wambiri. Ndinadabwa kwambiri, ndinodabwa nkhaleleyo kuti citizen number 2 akunena boma lache, not just number 2, also in charge of reforms, akunena boma lache limene mulikatangale. Wachitapo chani iwe ndi bwana wakoyo wakupasa chito yoti uzilongosola zinthuzo. Wachitapo chani iwe citizen number 2 will simply be yapping ungolankhula basi ndikuti ukulankhula chani. Komanso kulankhula nkhani yopanda umboni. Let Samira Osman say those things. Because alikunja sakuziwa zimene akulankhula but how can a vice president be rubarubing in Warrington government? How and where in this world? And it now confirms Jantwena Marena kuti Michael Usi as Manganya and Michael Usi as Dr. Michael Usi Siosiana, just one side of the other. So one coin. So the drama character Manganya? It's just a drama based on anything he would do is drama. Trying to Zaudi passage, create a plot, so because there is no way somebody, I mean, opposite by Chito, Woody right hand man or president, who is supposed to make a difference. As it and Quazinro, Zobandamboni, Comasumina, Zuzura Boma Romero. I'm a car now cabinet. I'm a car now Popanga Zinzosa, and the president of Jama Kubira, Kuntuma on various Morendo Senasian. The EU Basi Kangamba Wankura, the Boma, Longo Boma or Katangari, Boma Reaper.
ali mafuna mupe And Jani also appear Jani. why would somebody kill Michael Appear Usi? Jani. Especially Uboma at this point. Do they want to lose the election or what? This time or any other time. This time and any other time. Any other time? Apa for Jani. So they can hardly kill a fly. Yeah, so I have a Jani when I got to appear. He's only been a president. I wouldn't take younger, you see, Madame Howdy saw. She pongwe, she pongwe. I mean, they run by my British, American, Ethiopia. Nekumani Nazino, the George. Ulende so kutumayo so muntu wake mweyo. Ndiye iso Jan. Kupanga create the same narrative. Maremu na Yesu anabuda narrative ya mweku. Ma audio opanga yo. This is the same script. Even Andrew Ena, amena kala kupanga. And you draw your own script and you pray it. Uipise mbiria and amena kudiesa bantayo beneyo. And amena na pasa udin. Chakwela would have given that position to anybody. Anybody. The carry them like another person. Yo. Another person, the other candidate vice president, but so the other one also. Would have been better. Oh, better. Nagane, I'm seasoned, a politician. I'm also worked. Worked. I mean, it's not going I'm a solid person. Because was amazing of Kupanga manage from experience and from work ethics. So you want us and Ankura. Chose to accept the freak and Masanga and I picked up enemies. Also, because they were expecting kuti muna against Asakayo. Urendo akambara. Amembe menda kadira muno. Azili George. Urendo Joyce band. Amembe is also muna andikankira ine muna kankira mwana wanga. Bandu abiri muna makanzi kuti ati basta zindu kuti mutikale nawo vice president. Siba chilikaza kuti. So kuma ana ganiza kumusanka Michaels because he behaved like kuma ata kusanka Mumba. Kukhala argument. Kukwiya kwambiri. I mean, I don't know where he expected kuti asange wonga running. On what basis? I don't know what political capital he has. I think Bank. Never even know they will sample. Through the ballot. So we overvalue ourselves. Yeah. Could it Africa Paspanuti and Nikanakara and Kare Monkudu. So very possible Karibu, so Nigo Nena could win a lingua emperor. And to Agopanga Karibu, Wadianao, Okudia, back of 16 September, was in what Trocos. Uranko Zambi Biri and Rajamba Maguyak. Because Ine Uzi is my friend. I mean, but today, here I stand, I'm trying to say, Guru, Silvapa George, Ziko, Silvapa. Tokoza kwambiri misamvula. I know mlidizingapo koma tokoza kwambiri. Misampeka sambo ndikujere nthawi yanu. Kuti muna mrakhani mphindi zitatu zokha kuti mupange samanaize. Ndimadziwa kuti ne kumapero nemapatsa tumidzi. Pepani. Akoma it's fine. Anzanga wakamba zambiri. Koma ine ndima friend kwa chonchi. Ausi ndi amumba anasankhidwa nthawi zawo sizinasiyana kwambiri. Introduction yawo awa to vice presidency awa to cabinet anasankhidwa almost the same time. Nthawi yake sinasiyana. Koma winayu waona vuto nkuchoka hapo zaka zimenezi patatha kutangotsa mwezi umodzi kuti alandisa ali omaliza nkukayimapo adakhala minister of is it culture and tourism kenaka ku minister of natural resources. From minister of natural resources anapita anasankhidwa kukhala vice president wa dziko nkuwapatsa so minister of state maunduna atatu 5 years been hit. I want you to see through these 5 years
three positions, and I want you to see the other side. Vitumbiko Mumba, engineer Vitumbiko Mumba, 1 year as a cabinet minister, 2 ministries, and see what he has done, and compare with what has happened, what this guy for 4 years, 3 ministries, what he has done. Ndeti panga compare. Ndeti wone what do we need as Malawians? Mwone besano? Wina oyangana obeza vuto, nkulisi hapo mpa lija, nkutawa nkukaima hapo, chimodzi ngati mulonda. Iwe ndisukuli nawe takupatsa mfuti imene ndi mphamvu za lamulo. Kusankhidwa ngati nduna ndeula kupatsa mphamvu. Sikocho constitution adziko. Kupatsa mphamvu izo khalapo. Udzigadira izi mitengo iyi chachachani. Izi za natural resources za chani udziona zimezi. Za arts mudziona zimezi. Oh navuba. Pamene pankuvumbuluka nyalubwe uli ndi futi manje. Iwe nkutawa nkukaima uko nkuyamba uko. Wakuba. Wina waona anthu akuba shuga. Akuzembetsa shuga. Unduna wake woyamba adaona kuti anthu akumatsekeredwa m'mafakitale. Anthu akulandira ndalama zochepa kusiyana ndi mtengo umene boma lidayika. He confronted those problems head on. Ndikumathana nazo Amalawi nkumaombera manja kuti this is the guy that we wanted. Performance. Discover a problem, face it head on and defeat it. Because you have got the power. That power you have given by the Constitution. I don't, in my case, if you ask me, mugandifusa ine sindingafune munthu ori vuto ndampatsa udindo akulandira ndalama zathu dzimagalimoto kaya dzingati tire munjire museu nkumango wakula makama speech kumatani koma cheni chooneka chochitika osaoneka. Uyu winayu 1 year yoka, he has a lot of things to show. Pachingereza amati he has scars to show. Ali ndi zipyera zodakhoza kuonetsani uli kuja muna ndituma kuja ndabwerako, but this is how I've been bruised for Malawians. You understand? Umumu ndimenda temekera for Malawians. Adayamba kutrade kutokosapa kujana kuyambirira amu kuleba tokosapa. He shook the truth. Chilungamo chake nchakuti wina yamata akagwira chinthu chomwe apanga spin, awa anagwira kuchigwira kumayang'ana akatera apite kunja abwere kumayang'ana apite. No, we have the right because nangasama ndalama zathu. Sio ausi ndalama zimene akulandira zinzaza mhala inesi masokana Aulandira bya. Aulandira bangana amumbaso atarakalanye kaya ndani tine naso anthu takharu kwamba pano even tikutacha kuti mabwana pakuli bwanji mutete titakambapo kanu za sovereign account si zazilekazi. He's a listening president. Takharu pereka maganizo osiyana ena mawere simina mwena anthu adindo amapereka maganizo osiyana. They listen. Listening presidents, listening leaders. Koma show evidence of your performance. Takutumani katiwoneni ku natural resources, katiwoneni ku tourism. Show us evidence mwapangako chani chimene chocho. Uyu winayu wapanga perform, akupanga perform. Ndi zimene Amalawi akufuna zimenezo. Simungamabise sugar olimidwa Malawi muno. Madzi mukugwisa ntchito Malawi muno. Nthaka anthu ogwira ntchito ku Malawi konkulu. Simungamabise zimene zozo zimene ife tikufuna. Osati kuthawa kwa imaba chulu nkubaka akubako. Ndero khanga rubangere kufera njira. Tathokoza kwambiri Mr. Mpeka Sambo. Tathokoza kwambiri Mr. Kasabula. Zikomo kwambiri. Mr. Mvula tuthokozeni kwambiri. Mr. Mpeka Sambo tathokoza mabwera program. Zikomo pamenepa ndipo mabwera program yathu ya lero yati mbetse kuchokera kuno ku MBC penanda akuluakulu atatu amenewa. Ine ndi Blessings Kanache ndikufunireni tsiku labwino komanso kuti kuonera komanso mbera program otsati. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.